Okay, let's look at example 13. 1 liter volume of air, initially at 3.5 atm of pressure, is allowed to expand isothermal until the pressure is 1 atm. It is then compressed at a constant pressure to its initial volume and lastly brought back to its original pressure by heating at constant volume. Draw the process on PV diagram, including numbers and label for the axis. Okay, so we have a few processes involved here. Okay, let's look at the process one by one. Okay, so we have air. Okay, kita punya gas dekat sini adalah air. Initially has a volume of 1 liter and pressure of 3.5 atm. Okay, so kita tulis dahulu. Initial volume 1 liter, initial pressure 3.5 atm. Okay, so this air is allowed to expand isothermally. Okay, so dia melalui proses isothermal. Okay, isothermal process di mana the pressure is 1 atm. Okay, it is being expanded to the pressure 1 atm. Okay, so let's write down the pressure. Pressure untuk second stage is 1 atm. Okay, dia cakap dekat sini dia expand. So volume dia obviously akan increase, but it doesn't say here. So let's leave that as an unknown. We don't know, but all we know that the the volume will increase. Okay, it is then compressed. So tadi dekat sini dia expand. Next one, it is being compressed at constant pressure to its initial volume. Okay, so dia kena compress constant pressure daripada previous one, which is 1 atm. Volume dia to initial. Initial adalah 1 liter. Okay, so it undergoes the next process di mana pressure dia akan constant daripada previous one 1 atm, and then volume dia kena compress kepada initial volume, which is 1 liter. And lastly, okay, it is brought back to its original pressure by heating at constant volume. So last kali dia dipanaskan kepada original pressure yang pertama sekali lah, initial dia, at constant volume from the previous one. Okay, so we have the last process. Okay, where we have constant volume 1 liter, original pressure 3.5 atm. Okay, now we want to draw P against V graph. Okay, so setiap proses dekat sini, let's identify first what type of process. Okay, yang pertama, dia adalah isothermal process. So isothermal, daripada nama tu, thermal, temperature dia yang constant. Okay, temperature yang constant. Next one. Okay, it is being compressed. Okay, daripada sini ke sini being compressed. Pressure dia sama. Volume dia akan berbeza. Pressure sama. So pressure sama. Okay, ingat balik what type of process when we have a constant pressure. It is isobaric process. P constant. Dekat part ni P constant. Next one. Okay. It is being heated. Okay, being heated. Volume dia tetap sama, pressure berubah. So V yang constant. At this point V is constant. So ingat balik proses apa yang volume dia constant. Okay, ingat daripada nama dia kamu kena ingat volume constant. It is isovolumetric. Okay, last one dia adalah isovolumetric. So ni adalah proses yang terlibat lah. Now, in order to draw
PV graph. So, kita kena include number dan label. So, ada satu value dekat sini kita tidak tahu. So, we can find this value by using ideal gas law. Okay, di mana ideal gas law is PV over T, right? Equal to constant. Okay, PV over T. So, untuk kita gunakan ideal gas law, kita kena compare dua point. Point sini dengan sini ataupun sini dengan sini. Okay, kita kena tengok, macam in order for us to compare, kita kena pilih, kita tidak boleh simply, okay, dekat sini dengan sini compare ataupun sini dengan sini. Mesti kena pandai pilih. So, apa syarat untuk kita pilih adalah value V dan P ni tidak boleh constant. Okay, P dan V tidak boleh constant. So, kalau kamu pilih this one and this one, right? Tengok, value P kita constant, tidak boleh compare. Bila P constant, tidak boleh compare. Ataupun V constant, macam this one. This one V constant, tidak boleh compare. So, apa yang kita boleh compare adalah bila T yang constant. Okay, apabila temperature yang constant. So, this point and this point lah kita boleh compare. So, bila T yang constant, right, this one, meaning that kita compare PV. P1 V1 akan sama dengan P2 V2. So, P yang pertama 3.5, V yang pertama 1 liter, P yang kedua 1 ATM, V yang kedua is what we want. So, daripada sini kamu akan dapat V2 is equal to 3.5 liter. So, kita sudah dapatlah value di sini. 3.5 liter. So, barulah kita boleh plot graph, sketch graph of P against V. So, kita ada P against V. First of all, kena label. Okay, label P dekat sini. And then kita label unit apa yang kita mau gunakan. So, sebaiknya kalau dia bagi unit tu ATM, kita guna ATM sajalah. Tidak perlu convert kepada SI unit unless soalan minta dalam SI unit. So, this one soalan tidak minta, kita gunakan unit yang dibagi. So, V di sini unit yang dibagi adalah liter. Okay, kita ada berapa value di sini. So, volume kita ada 1 liter, 3.5, 1 liter, 1 liter. So, kita plot dua value saja. Kita ada 1 liter and 3.5 liter. 1 liter and 3.5 liter. Pressure pula 3.5, 1, 1, 3.5. Okay, also the same. Kita ada 3.5. Okay, this one let me pindah sikit. Okay, supaya kamu tidak confused. So, this one 3.5 and then kita ada 1 ATM. Okay, so let's look at the first one. First one kita ada 1 liter 3.5 ATM. 1 liter 3.5 ATM. So, plot di sinilah. Yang pertama 1 liter 3.5 ATM. And then yang kedua 3.5 liter 1 ATM. 3.5 liter 1 ATM. So, kita akan plot dia di sini. Somewhere around here. So, ni adalah yang kedua. Yang ketiga, 1 liter 1 ATM. 1 liter 1 ATM. Which is here. Yang ketiga. Yang keempat, 1 liter 3.5 ATM. 1 liter 3.5 ATM, which is kembali ke original. Yang keempat. Okay, so lepas sudah plot, kita sambunglah. Okay, sambung dia dengan line. Daripada yang pertama, dia kedua. Okay, so bila macam ni, kamu tidak boleh straight. It's not a straight graph, dia adalah curve. From here to here. Okay, so lukis curve. From here to here. And then lukis arrow. Okay, untuk menunjukkan, okay, kita punya pressure decrease ke sini. Dan juga kita punya volume daripada sini ke sini. Okay, next one, daripada 2 ke point 3. This one just straight line sajalah, straight macam ni. Okay, don't forget to draw the arrow. Okay, untuk menunjukkan dia punya flow.
Last one daripada 3, kembali ke point yang asal. From here to here lah. Dan lukis with arrow. Okay, so this will be our graph. Okay, senang je kan untuk kamu buat lukis graf. Yang penting adalah lukis macam ni dahululah. Apa proses yang terlibat. Setiap proses tu volume dan pressure dia berapa. Temperature kita tidak akan take into account. Tapi kita tahu bila temperature constant, bila tidak. Okay, melalui value yang dia bagilah. Sometimes they will tell you it isothermal. So isothermal we know it is constant. T constant. Sometimes they don't tell you it's a constant pressure. Sometimes they will say, okay, it is then compressed isobaric. So kita tahu dekat situ pressure dia akan jadi constant. Okay, so that is all for example 13.